Bună ziua și bine ați venit la această conferință de presă susținută de ministrul de Afaceri Externe al României, domnul Titus Corlăţean, și ministrul pentru Europa al Regatului Unit, David Lidington. Domnule ministru. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Avem plăcerea să-l găzduim astăzi la București pe David Lidington, ministru pentru Europa al Regatului Unit. Prezența domniei sale a reprezentat o oportunitate pentru abordarea unei serii de subiecte de interes atât în plan bilateral cât și în plan internațional, în plan european. Comunitatea de interese și opinii între cele două țări a fost din nou subliniată, în ciuda existenței și a unor subiecte delicate, precum cel al liberei circulații. Relația dintre România și Marea Britanie este una specială. Avem un parteneriat strategic extrem de solid, o resursă a cărei valorificare este un obiectiv pentru ambele părți. Avem numeroase opinii concordante pe o serie de subiecte globale, inclusiv în domeniul securității internaționale. Și nu în ultimul rând, avem un comerț bilateral în creștere, chiar dacă încă nu și-a atins adevăratul potențial. Evoluția pozitivă în planul schimburilor economice a fost permisă cu siguranță și de calitatea de membru al celor două state în Uniunea Europeană. Aceasta presupune, între altele, o piață unică dinamică. Piața unică a Uniunii Europene reprezintă însă mult mai mult decât comerț. Am subliniat acest fapt în discuții, cu atât mai mult cu cât un ingredient esențial al pieței unice este libertatea de circulație, care, sub aspectul circulației lucrătorilor, pare a se afla în centrul unei campanii negative în Marea Britanie în ultima perioadă. Suntem convinși de respectarea de către Marea Britanie a obligațiilor rezultând din tratatele fundamentale ale Uniunii Europene și din cel de aderare a României la Uniunea Europeană. Acesta din urmă stabilește, fără echivoc de altfel, că data limită până la care se pot menține restricții pe piața muncii pentru lucrătorii români și respectiv lucrătorii bulgari este 1 ianuarie 2014. În același timp, este de datoria mea să fac un apel public către formatorii britanici de opinie să evite referiri cu conotație negativă, precum așa zisul turism de beneficii sociale. Nu există elemente foarte solide în favoarea acestei concluzii, după cum nu există elemente solide privind un presupus aflux de români ulterior ridicării restricțiilor. Subliniem că orice măsuri care afectează acest domeniu trebuie să fie conforme dreptului Uniunii Europene și să nu fie discriminatorii față de unii din cetățenii Uniunii Europene. Respectăm în același timp ceea ce înseamnă competența națională în adoptarea anumitor măsuri, bineînțeles atâta vreme cât se aplică tuturor cetățenilor europeni și respectă, bineînțeles, cadrul Uniunii Europene. În același timp, chiar dacă nu vor fi sau nu vor avea consecințe juridice, punctele exprimate în dezbaterea publică în Marea Britanie, în mass media sau unii dintre politicienii britanici sunt de natură să creeze o imagine greșită despre ansamblul comunității românești, ansamblul românilor aflați în Regatul Unit și poate încuraja anumite tendințe, tentații chiar discriminatorii. Așa cum arătam, o importantă parte a discuției s-a concentrat pe aspecte cu implicații geografice mai largi decât spațiul Uniunii, dar în continuare legate de politicile acesteia. Un subiect important, al cărui interes particular pentru România este bine cunoscut, este cel legat de evoluțiile europene privind Republica Moldova. Suntem convinși de caracterul ferm al drumului său european, fapt care va trebui reafirmat și la nivelul celor 27 de state membre. În același timp, în acest moment dificil din punct de vedere politic, reiterăm apelul la responsabilitate
și unitate adresat tuturor formațiunilor politice cu viziune europeană din Republica Moldova. Am abordat și o serie de aspecte privind riscurile transfrontaliere. Astfel, subiecte ale discuției au fost amenințări din ce în ce mai prezente în jurul sau chiar în spațiul european, precum terorismul, criminalitatea informatică sau traficul de ființe umane. Acestea trebuie combătute în continuare, cu fermitate, utilizând instrumentele europene și, după caz, cele internaționale. Vecinătatea sudică a Uniunii Europene este de asemenea de interes particular pentru cele două țări. Suntem convinși că democrația va prevala față de amenințările la adresa sa. În același timp, crize umanitare majore, cum este cea din Siria, trebuie tratate cu atenția cuvenită la nivelul Uniunii Europene și am discutat aceste lucruri și luni la Bruxelles, atât în cadrul Consiliului Afaceri Externe, cât și la Consiliul Afaceri Generale și astăzi în discuția avută cu domnul ministru. Nu în ultimul rând, discuțiile au reprezentat o oportunitate pentru prezentarea angajamentului celor două state pentru soluționarea urmărilor conflictelor, precum cel din Afganistan. Vreau să spun că am apreciat în mod deosebit conținutul, calitatea și spiritul discuției purtate cu domnul ministru Lidington, care subliniază încă o dată caracterul profund strategic al relației dintre România și Marea Britanie. Vă mulțumesc și îl voi invita pe domnul ministru să ia cuvântul. Thank you very much indeed, and it's a pleasure to be back in Bucharest for my second visit here as Europe Minister of the United Kingdom, and to have had the opportunity for a discussion today with my friend and colleague Titus Corlăţean. As he said, we covered a very wide range of issues today. The relationship between the UK and Romania is an important one for both countries. I came to this meeting from a breakfast with British businesses that are active here in Romania. There are more than 4,600 such businesses at the moment. UK exports to Romania grew by more than 1/3, 36% in the last 2 years, but I also believe that there are further opportunities to strengthen that commercial, trading and investment relationship between our two countries to the benefit of people, to help with job creation in both countries. But it is an important political and strategic relationship as well. As the Minister said, we touched this morning upon issues like cybercrime, counter-terrorist policy, and human trafficking. All three are threats to the security of people in both Romania and the United Kingdom, and we need to continue to cooperate closely with one another to achieve success in overcoming those threats. And we ran through a series of political issues, some involving European Union matters, some involving the wider world. We certainly touched upon the issue of freedom of movement and what will happen at the end of this year when the United Kingdom, along with the other remaining EU countries that maintain transitional controls, lift those transitional controls. It is natural that at a time when the UK is going through a very ambitious and at times very tough series of reforms to our own welfare system, that people should be looking not only at the eligibility of British citizens for welfare, where the conditions for access are being tightened, but also at the rules which should apply to people newly arrived in the United Kingdom. But I was able to give the Minister very clear assurance, both that we will be lifting those transitional controls at the end of 2013, and that insofar as any reforms
that our government introduces affect EU nationals, they will be applied on a strict non-discriminatory basis. There is absolutely no question of singling out any particular nationality or any particular member state. Any rules must apply equally to all. We share a view that the Eastern Partnership should remain a key priority for every member state of the European Union. Geographically, we may be at opposite ends of the European continent, but on this issue, we really do think along the same lines. Our Foreign Secretary, William Hague, was in the Republic of Moldova very recently, partly to emphasize the importance that my country attaches to that republic continuing in its democratic course and to cementing itself firmly in a Euro-Atlantic alignment. It is dismaying to see the Republic of Moldova experience difficulties. And I believe that the friends of Moldova, right across the European Union, including certainly both Romania and the United Kingdom, need to do all we can to encourage the forces of democracy to work together to take Moldova forward towards concluding her association agreement and her deep and comprehensive free trade agreement with the European Union. And I would indeed go further. It is the position of the United Kingdom government that one day there is no reason at all why Moldova should not become a full member of the European Union. She is a European country. If she wants to join, and of course if she can meet the accession criteria, this is not going to happen overnight, then she should be entitled to take that path. We talked about Afghanistan, where our soldiers have been fighting side by side against international terrorism, and about our plans to provide continued support for the Afghan state and for the training of the Afghan National Security Forces after the combat mission of ISAF ends in 2014. We talked about the tragedy that is Syria at the moment, and we touched briefly upon other aspects of global policy, and particularly on Europe's southern neighbourhood. But in summary, I want to say that it was a very useful exchange of views, conducted in a spirit of shared confidence and mutual respect. This is a relationship which my country regards as of growing importance as Europe develops and as Romania plays an increasingly self-confident role in European Union affairs. I hope that I am allowed to come back to Bucharest again before too long, and the Minister and our Ambassador and Romania's Ambassador in London keep telling me that I need to get out of the capital as well and explore some of the glories of the Romanian countryside. I hope that at some stage in the future I will get the opportunity to do that also. Thank you very much. Deschidem sesiunea de întrebări. Vă adresez rugămintea ca înainte de a adresa întrebări să vă prezentați. Vă mulțumesc. Carmen Gavrilă, Radio România Actualități. I have a question for Minister Lidington. We have received quite conflicting news from Britain. One week it seems that UK is getting closer to an EU exit, and another week there's quite the opposite. Which way is going UK to go? Out or to stay in the European Union? Thank you. No, the Prime Minister's made it very clear that he believes that the United Kingdom's national interests are served by remaining in the European Union, but that he also believes the European Union needs to reform, and he will be campaigning very much for that. We've achieved some successes in European reform.
The fisheries reforms agreed recently have included a number of significant changes which UK governments have argued for many, many years. I think there is a critical need to develop Europe's single market further. We face global competition from the rising powers of Asia and Latin America, and if Europe doesn't raise its game and do so quickly and dramatically, the next generation of Europeans are not going to have the living standards that today's European citizens are ambitious to secure for themselves. And that means, for example, on the digital economy, on energy, on transport, there is further work to be done to have a genuine single market which does not exist at present. We need to cut the complexity and cost of European regulations upon our businesses, particularly small and medium-sized enterprises, so that they can create jobs and win contracts and don't have to spend all their time worrying about filling in forms and complying with rules. And I think we need to have a Europe that is confident enough to accept that there is diversity amongst its members. Our colleagues who are members of the single currency union will want and need to move towards greater fiscal and economic integration, and that will have political implications too. We need to ensure that is done in a way that is fair to everybody in the EU, to countries like Romania that aspire to join the euro one day, to countries like the United Kingdom that do not intend to join the euro. But we need to make sure those things that are important at 27, the single market, the duty of European institutions to work for everybody equally, are maintained and protected. So that is the vision that my Prime Minister has for the EU and for the UK's role in it. Victoria Vioară, Aged Press News Agency. I have a question for Mr. Lidington. Why do you think was launched this internal campaign regarding Romanian citizens, having as background some xenophobic attacks, and what Britain authorities can do in order to remove or to eliminate these consequences, these effects? Well, if where there have been any attacks or threats made on individuals, they should not only be condemned, but the police and the prosecuting authorities should, and I'm sure will, take appropriate action to bring people to justice. That is what should happen. We have very strict laws that punish such behaviour. I think that the concern has arisen in part because of what happened when the Visegrad countries entered the European Union. The United Kingdom government at the time decided not to have any transitional controls, and they published some estimates of the number of people expected to come to the United Kingdom, and those proved to be a huge underestimate of the actual numbers. So that experience, I think, has led to worries now. Now, what's also the case is that the great majority of people who have come from Central and Eastern Europe to the United Kingdom are doing an honest job, working and paying taxes, including, of course, those Romanian citizens who have come to Britain under the various schemes that currently exist to provide for people to come and work on certain conditions. So I think that the newspapers are free to publish whatever they choose within the law. Wrongdoing and attacks on individuals should be punished according to the law. And I think we just have to proceed and implement the rules as they stand at European Union level, as I've said we will do. But at the same time, we will be reviewing the rules that we have for everybody, British citizens and everybody else, on access to welfare payments and public services, so that we are confident that we have a system that is genuinely fair. Marius Frățilă, agenția de presă Mediafax. Am mai multe întrebări. Prima pentru domnul ministru Corlăţean. Sunteți mulțumit de asigurările, de răspunsurile primite din partea invitatului
britanic, altor oficiali britanici privind ridicarea restricțiilor de muncă, în primul rând, apoi privind tratamentul nediscriminatoriu pentru cetățenii români care vor ajunge în Marea Britanie după 2014, din toate punctele de vedere. O a doua întrebare pentru ambii miniștri. Spre sfârșitul anului trecut a fost o problemă care a ajuns în atenția Comisiei Europene privind eliberarea permiselor de muncă pentru durata prea lungă a eliberării, a procesului de eliberare a acestor permise pentru lucrătorii români, pentru studenții români care studiază în Marea Britanie. Comisia Europeană cercetează dacă este un tratament discriminatoriu și dacă ar trebui declanșată procedura la Curtea Europeană de Justiție. Întrebarea este care sunt răspunsurile trimise Comisiei Europene pentru oficialul britanic și pentru domnul ministru dacă este mulțumit de demersurile întreprinse de autoritățile britanice în acest sens. And the last question for Mr. Lidington. In last months we have several British politicians who were worried, including the Conservative Party, who are worried by the number of the Romanians, Bulgarians who could come in Great Britain. Do you think that these politicians should also be worried by the eventual transfer of Romanian football players from Steaua Bucharest because we have a good advantage taken in from the match last week, taken in Europa League match with Chelsea. Okay, thank you. Trebuie să vă spun că domnul ministru este un suporter al Chelsea. Eu, la rândul meu, sunt un suporter de 39 de ani al echipei Steaua București, așa că vom încerca să vedem dacă este o soluție de compromis, deși joi seara nu cred că va fi o soluție de compromis, cineva va trebui să câștige. La prima întrebare, vreau să vă spun că am salutat astăzi reconfirmarea de către domnul ministru Lidington a poziției oficiale a guvernului britanic privind respectarea dispozițiilor Tratatului Uniunii Europene, respectiv ridicarea restricțiilor de la 1 ianuarie 2014. În același timp, nu este o surpriză și știți foarte bine că am menționat public acest lucru, faptul că în comunicarea oficială, corespondența oficială și în discuțiile directe anterioare cu oficialii britanici, inclusiv cu secretarul de stat William Hague, ministrul de externe britanic, lucrurile astea erau clarificate. Deci este un fapt extrem de pozitiv faptul că de la 1 ianuarie 2014 restricțiile pe piața forței de muncă britanice vor fi ridicate pentru români. În al doilea rând, există un lucru important. Există lucruri care țin de competența Uniunii Europene, Directiva 38, libertatea de circulație, și aici vorbim de angajamente pe care noi toți europenii trebuie să le respectăm. Și pe de altă parte există elemente care țin de competența națională. Și a fost o bună discuție pentru că am clarificat aceste aspecte. Reformarea sistemului de asigurări de sănătate e o competență națională. Și câtă vreme noile măsuri anunțate și menționate și public de domnul ministru se vor referi și se vor aplica tuturor cetățenilor și britanici, tuturor cetățenilor europeni, inclusiv românilor, deci pe baza unei abordări nediscriminatorii, în mod evident, este un lucru pe care îl respectăm. E bine să facem această clarificare, pentru că eu am apreciat și apreciez faptul că, dincolo de dezbaterea politică internă în Marea Britanie și ceea ce presa prezintă, presa britanică, există câteva aspecte de principiu extrem de clare, care, iată, sunt confirmate de partea britanică și eu am salutat acest lucru. Chestiunea cu permisele, domnul ministru vă va da mai multe detalii, inclusiv permisele pentru studenți. Am ridicat oficial anterior acest subiect, în mod oficial în corespondența adresată ministrului de externe britanic, William Hague,
și răspunsurile și pașii întreprinși au mers în direcția cea bună, respectiv accelerarea procedurilor. Dar este un subiect important și ne interesează, ca stat care are o serie de cetățeni români în Marea Britanie, inclusiv studenți aflați la studii, ca ceea ce înseamnă termene și reguli europene și naționale să fie respectate. Mulțumesc. Thank you. I'd reiterate the point that if there are any changes to the rules on people newly arrived in the United Kingdom, they, as far as the EU is concerned, they would apply equally to somebody whether they were from France or Romania, or for that matter, a British citizen returning after spending some years working somewhere else in the world. It will be non-discriminatory. On the points about comments by people, I mean, first of all, I think one would always say, look at what people actually say, which is not always the same as what is reported in a headline. There's occasionally, a remark gets taken out of a wider context. But I think it's fair to say that there's been in the UK worry about immigration because over the last 10 or 15 years there has been very large-scale migration into the UK from around the world. It's roughly 2/3 from outside the EU and 1/3 from inside the EU. When net inward migration has been in the hundreds of thousands each year, that is a matter for concern, and the government has a policy of trying to bring the figures for net migration down to sort of tens of thousands a year rather than hundreds of thousands a year. But I think one of the key principles here is that British people, for the most part, welcome those who come and who work hard, pay their taxes, contribute to society, take a part in the society in which they've come to work and live. That is not usually a huge issue. People respect that. But they also worry, sometimes with justification, sometimes unnecessarily, about risks that public services paid for out of British taxes are being abused. And so it's important to have very clear rules in place that are non-discriminatory but make sure that access to those services is being ordered in a fair manner. The particular question about permits, I think it is more students than any other category where this problem arose. And yes, there was a problem last year where the UK Borders Agency, which is the government agency responsible for processing these cases, slipped behind the target times that were set for processing applications. And there's no great conspiracy about this. It was simply a matter of a huge growth in the demand for those student visas. Both from Romania and Bulgaria, but also from other parts of the world. And these officials were having to process much higher than expected numbers of student applications. They allocated more staff to dealing with those. The latest information I have is that the target times are now being met and the backlog has come down dramatically. But I've said to the Romanian and Bulgarian ambassadors in London that if there is evidence of further trouble on this score, they should not hesitate to let us know. We'll try and take the appropriate action. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. O zi bună în continuare.